الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. My dear brothers and sisters and young ones and elders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mashallah. Welcome back to a live show of your very own health program, mashallah. Your health, alhamdulillah. My name is Muhammad Hayat Riyaz Khan. Allah ka shukr, alhamdulillah. We're back here today, live after a hiatus of 2 weeks. Alhamdulillah, mashallah. We are also right at the end of it's nearly Maghrib time on Friday. So mashallah, as you will be listening, I want you all to continue to read Durood Sharif upon Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. There's a hadith sharif which says that there is a hour in the day of Friday, okay, and there is in that hour the du'as are accepted in this hour. And then the hadith says, find this in the last part of the day. So this is the last part of this auspicious day of Friday. So as you're listening to this small little kind of reminder, keep reading Durood Sharif upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the smallest Durood Sharif is Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, or sallallahu alayhi wa alihi wasallam. sallallahu alayhi wa alihi wasallam. یہ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یور ہیلتھ، تو اس کے دوران آپ کے پاس تسبیح ضرور رکھیے گا انشاءاللہ، اور اس تسبیح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ضرور ضرور کریے انشاءاللہ. ابھی اتنا ٹائم باقی نہیں ہے مغرب تک. یہ دعا جو ہے، یہ وقت جو ہے بہت اہم وقت ہے، اور اس وقت کے اندر دعا قبول ہوتی ہیں. تو حدیث ہے کہ اگر آدمی اپنا پورا وقت دروش شریف کے اندر لگا لے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی، حدیث کے لفظ ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ اس وقت آدمی کے جتنے بھی فکرات ہیں یا کوئی بھی جو تکلیف ہے یا کوئی جو دعائیں ہیں، تو سب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذمہ لے لیں گے، اور اس کے جتنے بھی مصیبتیں ہیں اللہ اس کی کفایت فرمائیں گے، اور اس کے جو ہے غم ہے، جو مصائب ہیں، جو تکالیف ہے، اللہ دور فرما لیں گے، اور اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. آج ہمارا موضوع انشاءاللہ یہ جو ہے کان. اللہ نے ہمیں 2 کان دیے ہیں، تو ان کانوں کے جو بیماریاں ہیں ہم ان کے متعلق بیان کریں گے. Today inshallah we're going to talk about the illnesses of the ear. I was just reading a few days ago on this very mashallah special magazine which is for all health concerned consumers. Now in this magazine it says that the people who have had COVID, about 25% of these people will have issues of tinnitus in their ears. So I want to speak about tinnitus, and I want to speak about the middle ear infections. Indeed, I want to speak about all the infections of the ears. There's so many, especially children, who are given antibiotics, courses after courses, 1 course, number 2 course, number 3 course, number 4 course, and they continue to take it with no impact or very minimal impact on their ear infections. Otitis media, which is known as glue ear, is the normal one. So I want to today speak to you and share with you a few remedies which can be very, very effective for dealing with the infections of the ear. All right. 2 main remedies I'll mention inshallah, and I'll speak to you about these 2 remedies in detail, and I'll also inshallah go through the symptoms of something called Meniere's disease or tinnitus, symptoms of the ear where a person feels kind of, he hears this buzzing noise in the ear all the time, bzzz, or sometimes it's like a wave, or sometimes a person's hearing their own heartbeat happening all the time. It's very, very discerning. In fact, not just long ago,
there was a person who was a billionaire, la ilaha illallah, a very rich person, but he was suffering from the ear illness called tinnitus or tinnitus or labyrinthitis or Meniere's. There's different names for it, but it all includes these symptoms of hearing a noise in the ears, both ears, feeling dizzy, feeling nauseous, feeling ill, and a stopped, blocked sensation. And the fifth symptom is a person can't even hear. So it's like all the time having something muffling in your ears, whether you're sleeping, whether you're awake, you're hearing this sound. So this poor man who was such a rich man, a billionaire, what did he do? Out of desperation and out of despair, they found him one day in the field. He had committed suicide. Inna lillahi wa inna rajiun. So this link this with the fact that up to 25% of people who have had COVID-19 will have similar symptoms of tinnitus or sounds in the noise or in the ear. It's very, very serious. In fact, some experts say that we're on a verge of an epidemic of ear-related illnesses. Now, it may sound, very, very small to people who've not experienced it, but believe me, I have patients who are absolutely, in desperation to find a cure for this malfunction of the ear. Okay. Now, I've mentioned, since we're talking about Meniere's, let's continue with this. In just 2 seconds, I'll just speak in Urdu first of all. मैं यही कह रहा था कि ये जो कान है, अल्लाह ने हमें 2 कान दी हैं और इनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अजीब किस्म का तवाज़ुन, बैलेंस, इक्विलिब्रियम अल्लाह ने पैदा किया है. जिस तरह पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह ने तवाज़ुन और एतदाल पैदा किया है, तो ये कान जो है इसके अंदर भी अल्लाह ने एतदाल और तवाज़ुन पैदा किया है. लेकिन इंसान जिस तरह और तवाज़ुन को ख़राब करता है, तो यहाँ कान के अंदर भी आदमी अपने ही करतूतों से ख़राबी पैदा करता है और इसका जो समरा है फिर उसको भुगतना पड़ता है. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ के अंदर ववज़अ अल-मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने वज़न रखा है, तवाज़ुन, एतदाल हर चीज़ के अंदर, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान, कि तुम इसके अंदर सरकशी न करो, तुम इसके अंदर ज़्यादती न करो. अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर एतदाल किया है. और जब आदमी हद से आगे बढ़ जाता है तो फिर इसके समरात होते हैं, ख़राबियाँ होती हैं. तो इन ख़राबियों में से जुमला कान के अंदर अगर आदमी बराबर ऊंचे आवाज़ से कोई चीज़ सुनता जाए, चाहे ये जो हो, चाहे नशीद क्यों ना हो, चाहे कुरान शरीफ की तिलावत क्यों ना हो, अगर बहुत ऊंची आवाज़ से सुने, या फिर अगर अल्लाह ताला बचाए अगर कोई आदमी बीमारी का शिकार है और वो म्यूज़िक सुनता है तो फिर और संगीन मसला है. तो बहुत ही ऊंचे आवाज़ से कोई चीज़ का सुनना आदमी के कान के अंदर, ये जो अंदर एक चीज़ है जिसको वो कहते हैं लबरिंथ एक कान के 3 हिस्से होते हैं, हम बताते जाएंगे इंशाल्लाह. तो बिल्कुल जो आखिरी हिस्सा है जिसको कहते हैं इन ईयर, तो वहाँ एक लबरिंथ होता है जिसका काम है तवाज़ुन का ख्याल करना, कि आदमी को पता हो कि भाई मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, और आदमी को गिरने से बचाता है. एक लिक्विड होता है. तो इस पर, और ये जो कान के आउटर ईयर यहाँ छोटे छोटे जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कैनाल, वहाँ छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वहाँ ख़राबी पैदा होती है और इस ख़राबी की वजह से आदमी को ये आवाज़ सुनाई दिया जाता है. और ये आवाज़ें जो हैं वो सुनते आदमी को बराबर कान के अंदर वो रहती हैं और आदमी को 24 घंटे वो आवाज़ें महसूस होती हैं और आदमी को बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है. तो इसको कहते हैं मेनियर्स डिजीज़. इसके सिम्टम्स मैंने बताया, डेफनेस, आदमी को बाज़ मरतबा पूरे दिन के लिए, बाज़ मरतबा हफ्तों के लिए आदमी को कोई आवाज़ नहीं सुन पाता, डेफनेस. नंबर 2, वही जो मैंने कहा कि इसके और सिम्टम, दूसरे सिम्टम ये है, 5 सिम्टम होते हैं. दूसरे सिम्टम ये है कि आदमी को ये गुनगुनाहट की आवाज़ आती रहती है, इस तरह, या बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे इस तरह महसूस हो रहा है कि कोई बारिश हो रही है या समुद्र की जो लहरें हैं वो उसकी आवाज़ आ रही है. तो ये जो आवाज़ है ये मुसलसल वहाँ बाकी रहती है. अव्वलन आदमी को आवाज़ नहीं सुन पाता, डेफनेस. नंबर 2, टिनिटस, के कोई आवाज़ आती रहती है. और नंबर 3, आदमी को वर्टिगो होता है. वर्टिगो का मतलब ये है कि आदमी को जब खड़े होते हैं तो आदमी गिर जाता है, चाहे दाएं तरफ, चाहे बाएं तरफ, चाहे सामने, चाहे पीछे. आदमी से अच्छी तरह चलना ये नहीं हो पाता.
چوتھی بات ہے کہ آدمی کو اس کے ساتھ نوزہ ہوتا ہے. نوزہ کا مطلب ہے کہ آدمی کو الٹی آتی رہتی ہے. ہاں آدمی کو جہاں یعنی آوازیں نہیں آتی ہیں اور جہاں یہ گنگناہٹ ہوتی ہے، اور یہاں یہ تیسری بات جو آدمی کو یعنی کہ آدمی کو چکر آتے ہیں اور گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی کو یہ الٹی آتی رہتی ہے اور آدمی کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ میں یعنی مجھے خرابی ہے اور مجھے یہ یعنی الٹی کرنی لازمی ہے میرے لیے. اور پانچویں بات اس جو منیس ڈیزیز جو کان کا ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی زیادہ آج کل بیماری یعنی کافی رائج ہے، تو اس کا پانچواں سمٹم ہے کہ پریشر. آدمی کو پریشر محسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کان کے اندر کوئی چیز ہے اور اس سے بہت بوجھ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں 5 سمٹمز، ان سے انسان بہت ہی تکلیف کے اندر ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ جس طرح میں کہا آدمی کو یعنی حد سے تجاوز کر لیتا ہے، اور میں نے بتایا کہ وہ بیچارہ جو تھا بلین ایئر آدمی تھا، اس کے پاس ہر قسم کی چیزیں فراہم تھی، لیکن شیطان کے ورگلانے کے اندر آ کر وہ بیچارہ اپنے آپ کو اس نے مار ڈالا. یہ کافی تقریباً یہ ہے جولائی اگست کی خبر اسی سال میں. تو اولاً یہ بتاتے جائیں کہ کان جو ہے اس کے جو ڈھانچہ ہے یہ کیسے بنا ہوا ہے، اللہ نے کیسے بنایا ہے، اور اس کے اندر عجیب عجیب چیزیں اللہ نے ڈالی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے چھوٹی جو ہڈی ہوتی ہے پورے جسم کے اندر، سب سے چھوٹی جس کو ہم کہتے ہیں سٹیپیز، اور یہ لیٹن الفاظ ہے اور انگریزی کے اندر ہم کہتے ہیں اس کو سٹرپ، یہ کان ہی کے اندر ہوتی ہے. ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 کان عطا فرمائے ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ ہمیں ہمارے کان کے ذریعے جو کچھ بھی چیز باہر کوئی آواز ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو، ہمارا دماغ جو ہے اس کے جو ساؤنڈ ویوز ہے ان کو بدلا کر آواز تک ہمارے دماغ کے اندر پہنچا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ اسی وقت ان کانوں کی اور یہ جو سماعت کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا بغیر پوچھے، اسی وقت ہم اس کی قدر کریں گے جب ہمیں یہ اللہ بچائے یہ ہم سے ہٹ جائے. We've got a phone call waiting. We'll go to the phone call. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پلیز. جی پلیز. سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان بزنس مین جس کا کام پرفیوم کا ہو، عطر، ایئر فریشنرز وغیرہ جو ہے، کیا وہ کسی آف لائسنس کو سپلائی کر سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے بیماری کیوں جو ہے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ انسان ہر ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کیا لازمی ہے کہ انسان بیمار ہو اس دنیا میں؟ کیا یہ لازمی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں انسان کو بیمار کرتے ہیں؟ جزاک اللہ. آپ نے پہلے سوال ایک منٹ آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا آدمی جو یہ جو پرفیومز بیچتا ہے کہ یہ آف لائسنس کو سپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے اب سنتے جائیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بارک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے بھائی، ان کا ایک دینی سوال تھا اور ایک ماشاءاللہ بلکہ دونوں ہی دینی سوال تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سنتے جائیں انشاءاللہ. ہاں so we saying that the ear Allah has made in an amazing way. Everything about the ear is amazing, from the design, the outer ear, the way Allah has designed it. You've got the auricle or the pinna that's shaped in such a way that it catches sound waves, all the way from the external canal, which contains, subhanallah, like small kind of wax-like substances called cerumen, which catches all the dirt, and small hairs that catches all the dirt to stop it from going inside into the middle ear and causing damage to that. Subhanallah, Allah has made the ear in an amazing way. And I was saying that you only realize how much of a ni'mat and a blessing we have when we don't have it. When for some reason, we lose hearing in one ear, al-iyadu billah. There's many reasons why you can lose hearing in the ears. One is exposure to, severe high decibel sound over a long period, and that's actually one of the causes of the tinnitus or Meniere's disease. And the second reason is you can even have illnesses like mumps when you have these glands that swell up, the mammary glands. And one of the side effects of mumps, you get vaccinations for measles, mumps, rubella. So mumps is an illness where if it's severe, it can cause, ear hearing loss in one of the ears. Allah Ta'ala keep us safe. So I was saying,
Allah Ta'ala has designed the ear in an amazing way. I couldn't put my computer up, we'll try to do it later on in the program, but I wanted you to see all the bones of the ears. And the ear is basically broken into three sections. You have the outer ear, yeah, then you have the middle ear, and then you have the inner ear. So first of all, the outer ear consists of the external, the pinna as you call it, or the auricle, this outer area made from kind of cartilage, very spongy, flexible cartilage, and then you have the external auditory canal. It's like this external, so the first part of the ear is made in a way so it can catch sound waves. If you look at your ear and you touch it, it's made in this curved way so it can catch sound waves, subhanallah. And the external auditory canal takes that sound inside, all the way inside, through the middle ear and then to the inner ear, where you have them three bones, the anvil and the stapes, or the small bone that I mentioned, which is as small as a rice, and the first one, which is known as the malleus in Latin. So the three names are malleus, which means hammer, and I'll try to show you the shape inshallah. It's made like a hammer. Then you got the incal, which means like an anvil, the thing that you hit the hammer on, and the third part is known as the stapes or stirrup, which looks like a stirrup. So that's the internal part. So the external part of the ear is made in such a way, and Allah has made sure that these small glands inside, when you put your hand in the ear, you're putting it inside the external auditory canal. And you'll feel all this wax there, which is being secreted by small kind of small holes you have there, glands that produce this. And why they're producing this wax, whenever you're sleeping, you're awake, it's so that it catches all the dirt. If you have something open in your house outside, you're going to get dirt in it. You see this all the time. Any kind of orifice, any opening will catch dirt. So this dirt goes in the ear, and Allah subhanahu wa ta'ala has made it so that these small glands in the external ear catch this dirt and trap it with the hair and with this wax. Subhanallah, ajib. Now, if they weren't to stop this hair, if these hair and this cerumen, this small like wax-like substance, you put your hand and you can feel it, wax. If this wax didn't catch all this dirt, it'd go inside and it would affect the middle ear and the tympanum, and it would cause issue with the vibrations. It would cause issue with the vibrations, and it would cause distortion to hearing. So the external auditory canal is about 3 centimeters long. Yeah, about 1.25 of an inch. That's the external canal. This canal then leads inwards, and inside it actually, so in the middle of that, so from outside 1.5 of an inch, 1.25 of an inch or 3 centimeters, that's how long it is. And then it comes to like a barrier, like a parda, which is about 10 mil. Okay, that is the beginning of it's the end of the external canal and the beginning of the middle ear section. The middle ear section, so the beginning of that is from the tympanum, or it's like a membrane, and that's why they say that be very careful when you clean your ear. If you push it in past a certain amount, you can perforate the middle ear, the membrane. That's why it's very important that you don't let anybody, even yourselves, you don't use them woods to clean the wax out. It's very, very dangerous. So many people have lost their hearing because of misusing them sticks that you use to clean your ears with. The best thing to clean your ears with is very, very simple. Use olive oil. Put some olive oil in, warm it up, put it inside your ears, and put some small cotton wool there, and then in the morning let it come out. That's about 3, and then you get something called Cerimol, which is a play on the word, which is Cerimun. They call it Cerimol. It helps clear this Cerimol out. So that's the best way to clean your ears. And if it gets worse, you can have ear irrigation, but bear in mind a certain percentage of people have actually got the illness of ringing and buzzing in the ear after using these instruments to clean their ears with. You got your doctors, audiologists, etc. do it. It's a service they provide, but it can cause the very serious illness of tinnitus of many years. So that was the external canal. The middle ear is basically it starts from the membrane, and then it goes inwards. So the canal from outside is taqriban, I said 1.25
centimeters, 1.25 inches, 3 centimeters. But the middle part of the ear, that is vertically 15 mil. It goes upwards. Okay, so the canal is coming from outside like this, 3 centimeters. Then it suddenly goes upwards, about 15 mil upwards horizontal and 15 mil horizontally. So 15 millimeters upwards it goes, yeah, vertically, and 15 mil it goes horizontally. In this middle part of the ear, known as the middle ear, you have various things. Okay, this area known as the middle ear connects the middle ear to the throat. So in this middle ear, you have literally a small canal called the eustachian tube. This eustachian tube has an opening which goes into the throat and also to the back of the nose. And why has Allah Ta'ala made this opening called the eustachian tube? It's to equalize the pressure. Yeah. So if you're gonna yawn or you're gonna swallow something, the pressure increases outside. So what the middle ear does via the eustachian tube, it lets some of the air out, so it equalizes the pressure between the middle ear and the external ear. Why? To make sure that tympanum, that middle 10 mil membrane, doesn't rupture and doesn't break and doesn't scar, because many a time certain illnesses like glue ear causes scarring of the tympanum of the middle ear, and over time it can cause severe hearing loss if it's not repaired gently. And inshallah, I'm going to show you some remedies today which are very effective and have got the power to stop so many children, especially children. They have a lot of middle ear infections that haven't been managed properly and are causing them not just discomfort, actually bringing their overall health down. So these two remedies, inshallah, I will explain to you their names and how you can get hold of them. They can work like magic, and it's very easily, they're very affordable, and they have no side effects. Why wouldn't you use them if it can save you from so many causes of antibiotics? And antibiotics maybe are lifesavers in the right circumstances, but many a time they are prescribed only because the patients insist on being given these antibiotics, and they cause more harm than good. Especially so because they get rid of the gut biome, the good bacteria, which is so important to everyone's life. And we'll do a whole program, inshallah, on the gut biome. We're going to go for a break now, inshallah. After the break, please stay with us until after the break, and we'll go through the remedies which are very effective for ear infections, inshallah ta'ala. Until then, keep reading Durood Sharif. Ask Allah, it's a very important time, and we'll see you, inshallah, after the break. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.